தான். ஆனா அந்த நிறுவனத்தோடைய உரிமையாளர் வாடியா குடும்பம்ன்றது நம்ம பலருக்கு தெரியாது. இந்தியாவில் பிரபலமான தொழிலதிபர்கள்னா நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது அம்பானி, அதானி, டாடா, பிர்லா இவங்க தான். இவங்களுக்கு மத்தியில வாடியா குடும்பத்தோட புகழ் பெருசா பரவலாங்க. ஆனா வாடியா குடும்பம் பிஸ்கட் தயாரிப்பில் மட்டும் நிற்காம விமான சேவை வரைக்கும் அவங்க பல துறைகள்ல பணியாற்றி இருக்காங்க. இப்ப இருந்து அவங்க வர்த்தக துறையில இயங்குறாங்கன்னா அவங்க 1736 வருஷத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட 200 வருடங்களுக்கு மேலேயே வர்த்தக துறையில இயங்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்கு முகமது அலி ஜின்னா போன்ற சக்தி வாய்ந்த அரசியல் தலைவர்களோட எல்லாம் நெருக்கமான உறவு இருக்குங்க. அது என்ன மாதிரியான உறவுன்றத இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணா பாக்குறப்ப உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும். வாடியா குடும்பம் பிரிட்டானியா உருவாக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கப்பல் கட்டுமானத்துல அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தினாங்க. அது எந்த வருஷத்துல இருந்துன்னா 1736 வருஷத்துல இருந்து இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது லவ்ஜி நுசர்வாந்திஸ் வாடியான்றத ஃபர்ஸ்ட் இந்த கப்பல் கட்டுமான தொழில ஆரம்பிச்சாரு. இவர் டைரக்டா பிரிட்டிஷ் கம்பெனி கிட்ட இருந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு கப்பல் கட்டுமானத்தை ஆரம்பிச்சாரு. இந்த வாடியா குடும்பத்துடைய கப்பல் நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 355 கப்பல்களை தயாரிச்சிருக்கு. அதுல பிரிட்டிஷ் படைகளுக்கான கப்பல்களுமே அடங்கும். வாடியா குடும்பத்துடைய வர்த்தக வரலாறு பார்த்தோம்னா அது 200 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்குங்க. இன்னொன்னு வாடியா குடும்பத்துக்கு சொந்தமான மற்ற நிறுவனங்கள் பாத்தீங்கன்னா பாம்பே டையிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கோ லிமிடெட் மற்றும் பாம்பே பர்மா ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட், இந்த ரெண்டுமே வாடியா குடும்பத்தை சேர்ந்ததுதான். இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களும் கிட்டத்தட்ட 100 வருஷத்துக்கு மேலேயே பழமையானது. வாடியா குழுமத்துடைய தற்போதைய தலைவர் யாரு அப்படின்னா நுஸ்லி வாடியா. இவர் தான் அமெரிக்காவுடைய ஆர்ஜேஆர் ராபின்சோ இன்சார்ஜ் கட்டுப்பாட்டுல இருந்த பிரிட்டானிய நிறுவனத்தை தன்னோட சில நண்பர்கள் உதவியோட இன்னைக்கு கைப்பற்றினாரு. இன்னைக்கு பணத்தை வாரி வழங்க நிறுவனமாவும் மாத்திருக்காரு. நுசில் வாடியாவுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் யாரு அப்படின்னா சர் நெஸ் வாடியா. இவரை எல்லாருமே காட்டன் கிங்னே சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவருடைய காலகட்டத்துல பாம்பேய உலகிலேயே மிகப்பெரிய காட்டன் ட்ரேடிங் சென்டரா மாத்தினதுல இவருடைய பங்கு ரொம்பவே முக்கியமானது. இவருடைய தந்தை நெவில் வாடியா அவருடைய தாத்தா நெஸ் வாடியாக்கு அப்புறம் பாம்பே டையிங்கோட சேர்மனா ஆனாரு. அவருக்கு ஸ்டார்டிங்லயே அந்த பொறுப்புக்கு வரலங்க. அவர் முத ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்ப அப்படின்னா 1933 தான் பாம்பே டையிங் ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அதுவும் எப்படின்னா அடிமட்ட பணியாளர், அதாவது ஜூனியர் லெவல்ல தான் ஒர்க் பண்ணாரு. அவரு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே ஜூனியர் லெவல்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணி தான் கொஞ்சமா மேல வந்தாரு. தன்னுடைய கடினமான உழைப்பின் மூலமா தான் அப்பாவோட மனசையும் வென்று 1952 பாம்பே டையிங்கோட சேர்மனாவும் ஆனாரு. அது மட்டும் இல்லாம இவர் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கவுன்சிலோடைய பவுண்டரும் இவர் தான். பிளஸ் அதுக்கு தலைவரா 12 வருஷங்கள் இருந்திருக்காரு. இல்லாம இந்த வாடியா குடும்பமானது காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாம ரியல் எஸ்டேட்லயும் அவங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம புனேல ஒரு பிசினஸ் ஸ்கூலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. 1971 நெவில் வாடியா பாம்பே டையிங் நிறுவனத்தை ஆர்பி கோயங்கான்றவருக்கு வித்துட்டு அப்ராட்ல போய் செட்டில் ஆகணும்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டாரு. தந்தையோட முடிவுல மகனுக்கு விருப்பம் கிடையாது. இதனாலேயே ரெண்டு அப்பாவுக்கு மகனுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு. இதை எப்படியா தடுக்கிறதுக்காக நஸ்லி அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து நிறைய பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஷேர் எல்லாத்தையுமே வாங்குறது மூலமா இந்த விற்பனையவும் ஸ்டாப் பண்ணாரு. நெவில் வாடியாவோட மறைவுக்கு அப்புறம் பில்லியன தொழிலதிபருமான வாடியா குழுமத்தோட தலைவரா நுஸ்லி வாடியா 1977 நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றாரு. இவருடைய தாய் பாத்தீங்கன்னா தினா வாடியா. இவங்க வேற யாரும் இல்லங்க, பாகிஸ்தானோட பவுண்டரான முகமது அலி ஜின்னாவோட ஒரே மகள். ஆமாங்க, நுஸ்லி வாடியாவோட தாய் வழி தாத்தா வேற யாரும் இல்ல, ஜின்னா தான். நுஸ்லி வாடியாவுக்கு 2 பசங்க. ஒருத்தர் நெஸ் வாடியா. இவர் பாம்பே பர்மா ட்ரேடிங் கார்பரேஷனோட எம்டியாவும் இருக்காரு. பிளஸ் ஐபிஎல்ல பஞ்சாப் கிங்ஸோட கோ ஓனரும் இவர் தாங்க. அடுத்தவர் ஜஹாங்கீர் வாடியா. இவர் எல்லாருமே ஜே வாடியான்னு தான் கூப்பிடுறாங்க. இவர் எதுக்கெல்லாம் எம்டியா இருக்காரு அப்படின்னா கோ ஃபர்ஸ்ட், பாம்பே டையிங் மற்றும் பாம்பே ரியாலிட்டி இதுக்கெல்லாம் எம்டியா இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ், தி பாம்பே பர்மா ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட், வாடியா டெக்னோ இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் லிமிடெட், இப்படி பலவற்றுக்குமே இயக்குனரா இருக்காரு. இந்த வாடியா குடும்பம் கப்பல் கட்டுமானம், காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட்
அண்ட் பிரிட்டானியா பிஸ்கட் தயாரிக்கிற இந்த இதுல மட்டும் இல்லாம விமான சேவையிலுமே அவங்களுடைய கால் பதிச்சாங்க. 2000 இந்தியாவுல விமான பயணிகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்ச சமயத்துல இவங்க நல்லா பிளான் பண்ணி அவங்க ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனத்தை 2005 வந்து அறிமுகம் பண்ணாங்க. நிறைய தடைகள் வர்த்தக பாதிப்புகளை தொடர்ந்து தற்போது கோஃபர்ஸ்ட் நேம்ல பிராண்ட் நேம்ல தான் இப்ப அது இயங்கி வந்துகிட்டு இருக்கு. பாத்தீங்களா, இந்த வாடியா குடும்பத்துக்கு என்னதான் தடைகள் மாற்றம் இருந்தாலும் கூட எல்லாத்தையும் கடந்து கிட்டத்தட்ட 200 வருஷத்துக்கு மேலேயே அவங்க தொடர்ந்து அவங்க வர்த்தக துறையில சாதிச்சுதான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இன்றைய மதிப்பீட்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 60,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலங்க. எந்த ஒரு சாம்ராஜ்யமும் ஒரே நாள்ல வந்து எழலன்றதுக்கு வாடியா குடும்பம் வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா? இதை பத்தின கருத்துக்களை எங்களுக்கு மறக்காம கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க. மேலும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். आप तो जानते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा था. ராவுத்தர்கள் என்பவர்கள் குதிரை வணிகம் செய்தவர்கள். குதிரைகளை பராமரிப்பாங்க, குதிரைகளை இனப்பெருக்கம் செய்வாங்க. அவர்கள் மிக குதிரை மீது ஏறி சண்டை போடுவதில் வல்லுநர்களாக இருந்தார்கள். அதனால குதிரை வீரர்களாகவும் வேலை செஞ்சாங்க. அதே போல மரக்காயருடைய அடிப்படை தொழில் மரக்கலங்கள் செய்வது. மீனவர்களுக்கு போட் செய்யறதா இருக்கட்டும், கப்பல் செய்யறதா இருக்கட்டும், வணிகர்களாகவும் கப்பல் செய்யறதா வணிகர்களாகவும் இருப்பார்கள், மீனவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இதுக்கப்புறம் மாப்பிள முஸ்லீம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மலையாளத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் இருப்பாங்க. இந்த மாப்பிள முஸ்லீம்களும் கிட்டத்தட்ட மரக்காயர் போலவே இந்த வியாபாரம் செய்தவர்கள், வணிகம் செய்தவர்கள், மீன் பிடித்தவர்கள். ஆனா இவருடைய தாய்மொழி வந்து தமிழ் தான். ஆனா கால ஓட்டத்தில் மலையாளமும் தமிழும் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறதுனால அப்படியே இன்னைக்கு மலையாளிகளாக மாறிவிட்டார்கள். அடுத்த ஒரு முக்கியமான சமூகம் என்பதுன்னு லெப்பை என்று சொல்வார்கள். இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து தோல் பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஆபரணங்கள், அணிகலன்கள் இதெல்லாம் இருக்கும். அது அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடம்புல போடக்கூடிய கவசங்கள் கூட தோல்ல செய்யப்பட்ட கவசங்கள்லாம் இருக்கும். அது செய்வாங்க. அவங்களோட தொழில் வந்து நெசவாளர்கள். இதில் இப்போ நைனார் பட்டம் இதெல்லாம் வந்து லெப்பைகளுக்கு இருக்குங்கிறாங்க. எல்லாமே எதை வெளிப்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்களும் தமிழர்களும் நட்பாக இருந்தார்கள் என்பதைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்லாமிய தமிழர்கள் தமிழர்கள் தான், அவர்கள் இனத்தால் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो जानते ही होंगे। मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया अगर देखा जाए। उनका मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का पेज, इस पर आपको दिखेगा सर्च बाय कास्ट फीचर। जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। पिछले साल बीजेपी की हैदराबाद ऑफिस में एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था बीजेपी की स्ट्रैटेजी बनाना, पर मीटिंग के बाद मानो मीडिया में खलबली मच गई थी। पार्टी की अल्पसंख्यक शाखा ने मुस्लिमों के सबसे पिछड़े पसमंदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका तैयार कर लिया। इंडियन मुस्लिम्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इंडियन मुस्लिम्स के कास्ट सिस्टम पर सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है अशरफ को। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि अशरफ परिवार अपना वंश मुस्लिम कॉन्करर्स या फिर प्रॉफिट मोहम्मद तक ट्रेस करते हैं। अशरफ में भी कई तरीके के लोग हैं, जैसे सैयद जो कहते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से, शेख जो कहते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के साथियों के परिवार से, पठान जो अफगानिस्तान से माइग्रेंट्स थे, और मुगल्स जो सेंट्रल एशिया और ईरान से आए थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अशरफ में वो लोग भी हैं जो एक जमाने में अपर कास्ट हिंदूज होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोअर कास्ट हिंदूज जब कन्वर्ट करते हैं तो वो लॉजिक तो समझ आती है कि वो कास्टिज्म से परेशान हो गए और वो इस्लाम में जाना। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जयपुर घराना बनाया अनूप शहर। इस प्रिंसली स्टेट राजा के दरबार में जो या तो बुनाई का काम करते हैं, या फिर किसान है, या फिर छोटी मोटी ट्रेडिंग का बिजनेस है। अजलफ के नीचे आते फिर अर्जल, जिनमें वो लोग हैं जो दलित हिंदूज थे और कास्टिज्म से दूर जाने के लिए उन्होंने इस्लाम अपनाया। ये लोग यूजुअली ऐसे काम करते हैं जिनको हमारा समाज इतना महत्व नहीं देता, धोबी, चमार, नाई या फिर कसाई। अब मुस्लिम और हिंदू समाज बहुत ही अलग है, पर अगर आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना है तो अशरफ समाज ब्राह्मण जैसा है, अल्जफ वैश्य और शूद्र जैसा, और अर्जल मान लो दलित। अल्जफ और अर्जल मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़े हुए माने जाते हैं और उनको मिलाकर कहा जाता है पसमंदा। Talking about caste was the key to keeping India united. Why did they think that? Why did nobody listen to them? Let's get into some history. Let's go back to the 1940s. Let's go back to the 1940s. The British were getting ready to leave India, but they weren't sure how to leave it and who to leave it to. The Congress claimed that they represented all Indians and would create a safe that Muslims couldn't be safe in a democracy ruled by a Hindu majority. Gandhi and Nehru talked a lot about secularism and equality, but at the same time, some big Congress leaders were sympathetic to the Hindu Mahasabha, a group which dreamt of India as a Hindu Rashtra. Eventually, in 1946, the Muslim League won a huge victory in the provincial elections. For the British,
This was confirmation that most Indian Muslims stood with Jinnah and his demand for Pakistan. Khalid Ansari points out a fact that most people forget. In that crucial 1946 election, only 12% of Muslims were allowed to vote. You see, in order to vote at that time, you needed to either be educated, own land, or pay taxes. So what did the other 88% of Indian Muslims want? Well, at the same time that Jinnah was claiming that the Muslim League spoke for all Indian Muslims, another Muslim party was actively campaigning against partition. The All India Moment Conference, led by Abdul Qayyum Ansari, was mostly active in UP, Bihar, Bengal, and Punjab, and most of its support came from Moments or Ansaris, a lower caste weaver community who were earlier known as Julahas. The Moment Conference saw the Muslim League as a party of the elite, Nawabs, capitalists, and zamindars whose wealth and power was built on exploitation. Ordinary working class Muslims, like the Moments, were not only made to do forced labor, they also faced constant caste discrimination. Their caste name Julaha was used as a slur, and common proverbs made fun of them for being stupid and bigoted. Even though Islam as a religion does not impose a caste system like we see in Hindu scriptures, Indian Muslims still experience caste in very similar ways. Upper caste Muslims like the Sayyids, Sheikhs, Mughals, and Pathans trace their lineage outside of India and are called Sharif or noble. When upper caste Hindus converted to Islam, they claimed one of these names, whereas when lower caste Hindus converted to Islam, they retained their low status in the caste hierarchy. Caste is the basis on which resources and respect are distributed in Indian society. So even when communities converted to Islam, that did not change their occupations or the amount of land they did or did not own. The Moment Conference began to build alliances with other oppressed Muslim castes to create a lower caste Muslim movement. Throughout the 1930s and 40s, they held a series of large meetings attended by thousands of delegates from across India. In these meetings, they heavily criticized the idea of partition. They found it absurd that Jinnah wanted to turn certain parts of India into a new home for all Indian Muslims. According to them, Muslims had much more in common with Hindus from their region than with Muslims from other faraway parts of India. They pointed out that it was often Muslim zamindars who committed atrocities against them. So if Pakistan were to be created, lower caste Muslims would continue to be oppressed even there. The question of caste was very inconvenient for the Muslim League. Jinnah's two-nation theory was based on the idea that Hindus and Muslims are distinct nations, with religion being their only defining identity. So if more people recognized that Muslims were divided internally by caste, the demand for Pakistan would no longer make sense. So essentially, political parties were trying to shape how people understood their identities. Because much like in today, the only thing that mattered was the official census. So when the 1941 census was being conducted, the Muslim League was out in the streets appealing to all Muslims, asking them to make sure they only mentioned their religion and not their caste. Interestingly, on the other side, the Hindu Mahasabha was doing the exact same thing. Its representatives went from village to village asking Dalits to register themselves only as Hindus. Caste was inconvenient for them too. But the Moment Conference wanted Muslims to mention their caste in the census, because then they would be able to prove that they represented the majority of Indian Muslims, not the Muslim League. So why weren't their voices heard? If they're from within the Muslim community, why didn't the Congress use it to stop partition? Abdul Qayyum Ansari, in fact, wrote to Nehru in 1939 demanding that Moments be given reservations in the legislatures based on their population. Had this become a reality, the Muslim League may never have won the 1946 elections, and partition may have been prevented. In his reply, Nehru actually agreed with Ansari, saying that some upper class groups among Muslims dominated the others. But he insisted that the Congress couldn't support the Moment demand because then, in his own words, many Hindu castes or groups will make a similar demand which will then be impossible to fulfill. Kumar Rai, this letter shows how the Congress's fear of losing its control over Hindus led it to accept Jinnah's control over Muslims. Every result of religious identity, it is also rooted in caste. Just like caste determines much in a Hindu's life, it often determines the occupation, education level, and economic status for Muslims. Screens is limited and controlled to a large extent by politics, and whether it's the 1940s or in the country. Meanwhile, the secular ones keep countering with the good Muslims, projecting themselves as saviors in the process.
Muslims are focused on defending themselves, and everyone is distracted from the brutal everyday Lust. You take any Indian village where there is a dominant caste and where there is a marginalized caste. The relation between these two jatis, when it becomes negative, if a social psychologist is to go there and really study the phenomenon, then he or she would come to the decision that the reason for such abusive relationships between communities is not because one community belongs to the Aryan and another community belongs to the Dravidian, but it is because of these 5 psychological reasons.